Hare Krishna. Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Kesava Pahimam Krishna Kesava Krishna Kesava Krishna Kesava Pahimam Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshama Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshama Krishna, 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 Hare Krishna, 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 Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna. Krishna 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 Hare Jai Om Vishwad Paramahansa Purivraj Tarasi Srimata Bhai Charnim the Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada Ki Jai ISKCON Founder Acharya Shri Prabhupada Ki Jai Koti Vaishnavinda Ki Jai Nama Acharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Prem Shri Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktavinda Ki Jai Shri Shri Radha Madhava Gokabinath Shama Kundarakun Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Sri Mathura Dham Ki Jai Navadip Mayapur Ki Jai Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai Gangamayi Jamunamayi Ki Jai Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai Sangha Veda Bhakta Vrinda Ki Harinam Sankirtan Ki Jai Śrī Caitanya-charitamrita Ki Jai Shri Prabhupada Ki Jai Janitai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. Glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru Gauranga. Glories to Shri Prabhupada. Hare Krishna. Continuing the reading from Śrī Caitanya-charitamrita, we're reading from the Madhya-līlā, chapter 9. The Lord Chaitanya's travels to the holy places. Продолжаем читать Шри Чайтанья-чаритамриту. Мы читаем Madhya-līlā, который называется «Паломничество Господа Чайтаньи», текст 310. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kapishnana Karyaila Mahishmati Pure Nana Tirtha Dekitana Namadara Tire. Sri Chaitanya Mahaprabhu next arrived at the banks of the river Tapi. After bathing there, he went to Mahishmatipura. While there, he saw many holy places on the banks of the river Narmada. После этого Шри Чайтанья Махапрабху пришел на берег реки Тапи. Омывшись с ней, он направился в Махашманипур. Там он посетил многочисленные святые места на берегах реки Нармады. Dhanustita deki karila nirindhyate snane Vishamuka giri aila dandakaranye. The Lord next arrived at Dhanustirtha, where he took his bath in the river near Vindhya.
And then he arrived at Rishyamukha mountain and then went to Dandakaranya. После этого Господь побывал в Дханустиртхе, где омылся в реке Нирвидья. Затем он отправился на гору Ришьямука, а оттуда в Дандакаранью. The Dandakaranya forest where the sages saw Lord Ramchandra. Лес Дандакаранья — это там, где святые увидели Господа Рамачандру, и в них пробудилась любовь к Кришне. И они захотели любовных отношений с Кришной. Because he's Ram, but in other words, they were obviously self-realized souls. Это был Господь Рамачандра. They would have to change their bodies into females so they can have experience a conjugal rasa. So Lord Ramchandra said, in my next appearance, they take birth as gopis. И вот это был Господь Рамачандра, а эти самореализованные святые, они были в мужских телах, и поэтому для того, чтобы иметь... flows, and there's a great forest there where Lord Chandra and Ramchandra lived. И вот для того, чтобы иметь с ними любовные отношения, им пришлось получить родиться еще раз в женских телах для того, чтобы удовлетворить это желание. Within the Dandakaranya forest, Śrī Caitanya-Mahaprabhu then visited a place called Saptatala. The 7 palm trees there were very old, very bulky, and very high. В лесу Дандакарани Шри Чайтанья Махапрабху посетил место, которое называется Саптатала. Там росло 7 пальм, очень старых, массивных и высоких. 313. Saptatali deka prabhu aringana kaila shasariri saptatala vaikunti chalila. Translation: upon seeing the 7 palm trees, Śrī Caitanya Mahaprabhu embraced them. As a result, they all returned to Vaikuntha-loka, spiritual world. Увидев эти 7 пальм, Шри Чайтанья Махапрабху обнял их, и они сразу же вернулись на Вайкунтху, в духовный мир. Let's see one for Sunyastali deki lokera haili chamatkara lokika ye sanyasi Rama avatara. After the 7 palm trees had departed for Vaikuntha, everyone was astonished to see that they were gone. The people then began to say, this sannyasi called Śrī Caitanya Mahaprabhu must be an incarnation of Lord Ramchandra. Когда 7 пальм вознеслись на Вайкунтху, все, кто был свидетелем их исчезновения, изумились. Они стали говорить, должно быть, этот саньяси по имени Шри Чайтанья Махапрабху, воплощение Господа Рамачандры. Sarashiri tala gela Śrī Vaikuntha Dhama aichi shaki karahaya vina ekarama. Only Lord Ramchandra has the power to send 7 palm trees to the spiritual Vaikuntha planets. Только Господь Рамачандра способен отправить 7 пальм на духовные планеты Вайкунтхи. 316. Prabhuasi kaila pampa sarhovareshnan Panchavati asitaham karila vishram. Eventually, Śrī Caitanya Mahaprabhu arrived at a lake called Pampa, where he took his bath. Then he went to a place called Panchavati, where he rested. В ходе своих странствий Шри Чайтанья Махапрабху пришел к озеру Пампа и омылся в нем. Оттуда он отправился в Панчавати и там остался на ночь. 317. Nashiki chayam bakadeki gela brahmagiri Kushavarti ailiyan jamila gadabiri. Śrī Caitanya Mahaprabhu then visited Naishik, where he saw the deity of Trayambaka Lord Shiva. He then went to Brahmagiri and then to Kushavarta, the source of the river Godavari. Потом Шри Чайтанья Махапрабху посетил Насику, где увидел божество Триамбаки, Господа Шивы. Оттуда он отправился в Брахмагири, а потом пошел к Кушаварту, к источнику реки Гадаvari.
Sapta Gadavari Aila Karitita Bahutara Punarapi Aila Prabhu Vidyanagara. After visiting many holy places, Lord went to Sapta Gadavari. At last, he returned to Vidyanagar. Посетив многие другие святые места, Господь отправился в Сапта-Гадавари и в конце концов вернулся в Видьянагар. Text 319. Ramananda Raya Shuni Prabhura Agaman Andiyai Asiya Kaili Prabhu Saha Milan. When Ramananda Roy heard that Śrī Caitanya Mahaprabhu had arrived, he was very pleased and immediately went to see him. Услышав о возвращении Шри Чайтаньи Махапрабху, Рамананда Рай очень обрадовался и сразу же пришел увидеться с ним. Text 320. Dandavat Hanapari Charani Dhariya Alingana Kaili Prabhu Tanvi Utana. When Ramananda Roy fell flat, touching the lotus feet of Śrī Caitanya Mahaprabhu, the Lord immediately raised him to his feet and embraced him. Когда Рамананда Рай простерся в поклоне у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, Господь тотчас поднял его и заключил в объятия. Text 81. Duijani Premavashi Karina Karandana Premanandi Sithila Haili Tuk Hakaradmana. In great ecstatic love, they both began to cry, and thus their minds were slackened. Охваченные сильнейшим экстазом любви, они оба зарыдали, потеряв власть над собой. Text 82. Katashani Duijana Shusthirahan Hana Ishte Gosti Kari Ekatara Vaishya. After some time, they regained their senses and sat together to discuss various subjects. Через некоторое время они пришли в себя и, сев рядом, принялись беседовать на разные темы. Text 323. Yatayata Kata Prabhu Sakala Kahila Anamrita Brahma Samhita Dui Panti Dila. Śrī Caitanya Mahaprabhu gave Ramananda Roy a vivid description of his travels to the holy places and told him how he had acquired two books named Krishna-Karnamrita and Brahma Samhita. The Lord delivered the books to Ramananda Roy. Шри Чайтанья Махапрабху подробно рассказал Рамананде Раю о своем паломничестве по святым местам и поведал ему о том, как обнаружил Кришна-Карнамриту и Брахма Самхиту. Обе эти книги Господь отдал Рамананде Раю. 324. Prabhu kahi tumiye siddhanta kaile Tui panti se sabha sakshi dile. The Lord said, whatever you have told me about devotional service is all supported by these two books. Господь сказал, все, что ты рассказал мне о преданном служении, находит подтверждение в этих двух книгах. We read in the previous chapter the discussions, talks between Lord Chaitanya and Sri Ramananda Raya. В предыдущих главах мы читали о беседе Господа Чайтаньи и Рамананда Рая, where the Lord posed different questions to Sri Ramananda Raya. когда Господь задавал различные вопросы Рамананда Раю. And through the mouth of Ramananda Raya, Sri Caitanya spoke very many esoteric and before unheard of truths. И через уста Рамананда Рая Господь Чайтанья рассказал очень много эзотерической истины, о которой никто до этого не слышал. About the loving affairs of and tattva of Sri Radha and Krishna. О любовных отношениях и о татве Шри Рады и Кришны. Text 325. Rayarananda Haile Pustaka Pai Rabusa Ashvadila Rakila Likhiya. Ramananda Roy was very happy to receive these books. He tasted their contents along with the Lord and made a copy of each. Рамананда Рай был очень рад, что получил эти две книги. Он наслаждался их чтением в обществе Господа и сделал для себя копии обоих. 326. Roshani Aile Grama Haile Kolahala Prabhu Kiti Kiti Akaloka Aile Sakala.
news spread in the village of Vijayanagar about the arrival of Śrī Caitanya Mahaprabhu, and everyone came to see him once again. Известие о возвращении Шри Чайтаньи Махапрабху распространилось по всему Видьянагару, и все местные жители собрались, чтобы снова увидеть Господа. Text 87. Loka deki ramananda giri niche gari, majani utilo prabhu bhikshakari bari. After seeing the people who gathered there, Sri Ramananda Roy returned to his own home. At noon, Sri Caitanya Mahaprabhu got up to take his lunch. Увидев, сколько людей собралось, Шри Рамананда Рай вернулся домой. В полдень Шри Чайтанья Махапрабху встал и пошел обедать. Text 328. Rati Kali Raya Pune Kaili Agamana Duijani Krishna Kataya Kaili Jagarana. Sri Ramananda Roy returned at night, and he and the Lord discussed topics concerning Krishna. Thus they passed the night. Ночью Шри Рамананда Рай вернулся, и они с Господом стали говорить о Кришне. Так прошла целая ночь. 329. Duijani Krishna Kata Kahira Tardine Paramanande Gela Panchasate Dine. Ramananda Roy and Sri Caitanya Mahaprabhu discussed Krishna day and night, and thus they passed from 5 to 7 days in great happiness. Рамананда Рай и Шри Чайтанья Махапрабху беседовали о Кришне днем и ночью. Так, в великом блаженстве, они провели около недели. 330. Ramananda Kai Prabhu Tomarag Japana Rajake Likhilo Nami Vinaya Kariya. Ramananda Roy said, "My dear Lord, with your permission, I have already written a letter to the king with great humility." Рамананда Рай сказал: «Дорогой Господь, исполняя Твои указания, я написал царю смиренное прошение». 331. Rajamoryagya Dila Nichale Yaite Kalibara Uyogami Lagi Yachi Karite. The king has already given me an order to return to Jagannath Puri, and I am making arrangements to do this. Царь велел мне возвращаться в Джаганатхапури, и я уже собираюсь в дорогу. This southern province was under the jurisdiction of King Pataparudra. Эта окраина была под руководством царя Пратапарудры. So Ramananda Roy was his chief minister there. И Рамананда Рай был его главным министром. But because Chaitanya Mahaprabhu asked him to go back to Puri for his association, then Ramananda Roy got permission from the king to return. И поскольку Шри Чайтанья Махапрабху попросил, чтобы он отправился в Пури и получил его общение, и Рамананда Рай получил разрешение у царя Пратапарудра вернуться обратно. Text 332. Prabhu Kayeta Mora Nimiti Agama Dumalana Nichal Kariba Gamana. Sri Chaitanya Mahaprabhu then said, "It is for this purpose alone that I have returned. I want to take you with me to Jagannath Puri." Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Именно поэтому я и вернулся сюда. Я хочу взять тебя с собой в Джаганатхапури». Text 333. Raike Prabhuagi Chalanil Chale Mora Sangha Hati Goda Saini Kolahale. Ramananda Roy said, "My dear Lord, it is better that you proceed to Jagannath Puri alone, because with me there will be many horses, elephants, and soldiers, all roaring tumultuously." Рамананда Рай сказал: «Дорогой Господь, лучше тебе пойти в Джаганатхапури одному, ведь я отправляюсь с конницей, слонами и воинами, и от них будет много шума». Next 334. Dinadasihi Savarakari Samahana Tumara Pachi Pachiamhi Karibi Prayana. I shall make arrangements within 10 days. Following you, I shall go to Nilchal without delay.
Я завершу все дела через 10 дней и без промедления последую за тобой в Нилачалу. 335. Dhabi Mahaprabhu Tamriya Siti Agyadhiya Nilacharita Prabhu Ananditahana. Giving orders to Ramananda Roy to come to Nilchal, Śrī Caitanya Mahaprabhu departed for Jagannath Puri with great pleasure. Наказав Рамананда Рая вернуться в Нилачалу, Шри Чайтанья Махапрабху, охваченный счастьем, направился в Джаганатхапури. 336. Ye pati purvi prabhu kailya gamana se pati chalila deki sarvavaishnavagan. Śrī Caitanya Mahaprabhu returned by the same road he has formerly taken to Vijayanagar, and all the Vaishnavas along the way saw him again. Шри Чайтанья Махапрабху возвращался по той же самой дороге, по которой он в первый раз пришел в Видьянагар, и по пути все вайшнавы снова могли увидеть его. Yahanyaya lokyuti haridvani kari deki anandita mana haili gaura hari. Wherever Śrī Caitanya Mahaprabhu went, the holy name of Sri Hari was vibrated. Seeing this, the Lord became very happy. Где бы ни шел Шри Чайтанья Махапрабху, повсюду звучало святое имя Шри Хари. Видя это, Господь был очень счастлив. 38. Alanatya si Krishnadasi Pataila Nityananda Adi Nija Gani Bolaila. When the Lord reached Alanath, he sent his assistant Krishnadas ahead to call for Nityananda Prabhu and other personal associates. Достигнув Алаланатхи, Господь послал вперед своего слугу Кришнадаса, чтобы тот позвал его приближенных во главе с Нитянандой Прабху. 59. Prabhu Ragamana Suni Nityananda Rai Utiya lila premi tehanahi paya. As soon as Nityananda Prabhu received news of the arrival of Śrī Caitanya Mahaprabhu, he immediately got up and started out to see him. Indeed, he was very impatient in his great ecstasy. Услышав о возвращении Шри Чайтаньи Махапрабху, Нитьянанда Прабху тотчас бросился ему навстречу. Он пришел в сильнейший экстаз и не мог дождаться встречи с Господом Чайтаньей. 40. Jagadananda Damadora Pandit Mukunda Naichi Chali Dehi Nadari Ananda. Sri Nityananda Roy, Jagadananda, Damodar Pandit and Mukunda all became ecstatic in their happiness, and dancing along the way they went to meet the Lord. Шри Нитьянанда Рай, Джагадананда, Дамодара Пандит и Мукунда были вне себя от счастья. Пританцовывая, они устремились навстречу Господу. 341. Gopinatha Charya-chari-lila Ananditahana Prabhurin Milila Sabhi Patilagpana. Gopinatha-charya also went in a very happy mood. They all went to meet the Lord, and they finally contacted him on the way. С великой радостью Гопинатха-ачарья тоже присоединился к ним. И вместе они пошли навстречу Господу и в конце концов встретились с ним по дороге. Prabhu Premavarshi Sabaya Kairiya Lingana Premavarshi Sabikari Ananda Karanda Dana. The Lord was also filled with ecstatic love, and he embraced them all. Out of their love they began to cry with pleasure. Господь, которого тоже переполняла экстатическая любовь, обнял каждого из них. От счастья и любви все зарыдали. 343. Shavabhuna Bhattacharya Nandeka lila Samudrera Tiriyashi Prabhura Milila. Shavabhuna Bhattacharya also went to see the Lord with great pleasure, and he met him on the beach by the sea. Сарвабхаума Бхаттачарья тоже с великой радостью пошел увидеться с Господом. Он встретился с ним на берегу океана. 344. Shavabhuna Mahaprabhu Padila Charane Prabhutane Uttana Kaheli Alingane. Sarvabhauma Bhattacharya fell down at the lotus feet of the Lord, and the Lord pulled him up and embraced him. Сарвабхаума Бхаттачарья припал к лотосным стопам Господа, а Господь поднял и обнял его. 345. Premavarshi Sarvabhauma Kariro Dane Sarvasangayaira Prabhu Ishvara Darshane. Sarvabhauma Bhattacharya cried in great ecstatic love. Then the Lord, accompanied by them, all went to the temple of Jagannath. Охваченный экстазом любви, Сарвабхаума Бхаттачарья разразился рыданиями. Затем Господь
вместе со всеми отправился в храм Джаганатхи. Jagannath Darshana Prema Vashikaila Kampasveda Paluk Shute Shariye Bashila. Due to ecstatic love experienced upon visiting Lord Jagannath, inundations of trembling, perspiration, tears, and jubilation swept the body of Śrī Caitanya Mahaprabhu. Когда Шри Чайтанья Махапрабху увидел Господа Джаганатху, его подхватили и унесли волны экстатической любви. Господа Чайтанью била дрожь. Он покрылся испариной, проливал потоки слез и ликовал. These ecstatic symptoms were often visible in Lord Chaitanya, all different symptoms all at the same time. Очень часто эти признаки экстаза и также другие все вместе могли проявляться в Господе Шри Чайтанье Махапрабху. Body is trembling, is perspiring, tears are falling, and great ecstasy. Его тело било дрожь, он покрывался испариной, слезы текли из его глаз в великом экстазе. And anyone who saw these symptoms was also affected in a similar way. И любой, кто видел эти признаки экстаза, на него это влияло подобным же образом. Text 347. Bahu nitya gita kaila prema vishtahana pandapala airi sabi mala prasadalana. In ecstatic love, Śrī Caitanya Mahaprabhu danced and chanted. At that time, all the attendants and priests came to offer him a garland and the remnants of Lord Jagannath's food. Охваченный любовным экстазом, Шри Чайтанья Махапрабху принялся танцевать и петь. В это время священнослужители и смотрители храма поднесли ему гирлянду и остатки трапезы Господа Джаганатхи. Prabhu, those who are priests engaged in Lord Jagannath's service are called pandas or panditas, and they are brahmanas. Комментарий. Священнослужителей, которые служат Господу Джаганатхи, называют пандами или пандитами. Все они браманы. The attendants who look after the temple's external affairs are called balas. The priests and attendants went together to see Chaitanya Mahaprabhu. Смотрителей, которые ведают внешними делами храма, называют палами. Священнослужители и смотрители пришли вместе на встречу со Шри Чайтаньей Махапрабху. He was very famous in Puri. Он был очень известен в Пури. Naturally. Естественно. He's the Supreme Lord, so he's all attractive. Он Верховный Господь, поэтому он всепривлекающий. 348. Mahaprasada Pana Prabhu Shusthira Haila Jagannatera Sevaka Sabi Ananda Milila. Śrī Caitanya Mahaprabhu became patient after receiving the garlands and prasadam of Lord Jagannath. All the servants of Lord Jagannath met Śrī Caitanya Mahaprabhu with great pleasure. Получив гирлянду и просад Господа Джаганатхи, Шри Чайтанья Махапрабху немного успокоился. Все слуги Господа Джаганатхи встретили Шри Чайтанья Махапрабху с великой радостью. Let's see, 4-9. Kashi Mishasi Prabhu Padila Charane Manyakari Prabhu Tanri Kairi Aligane. Afterwards, Kashi Mishra came and fell down at the lotus feet of the Lord, and the Lord respectfully embraced him. После этого Каши Мишра подошел к Господу и припал к его лотосным стопам. Господь очень почтительно обнял его. 350. Prabhulana Sababhomna Nijagari Gela Mora Hari Bhiksha Bali Nimantarana Kaila. Sababhomna Bhattacharya then took the Lord with him to his home, saying, "Today's luncheon will be at my house." In this way, he invited the Lord. Затем Сарвабхаума Бхаттачарья отвел Господа к себе домой, сказав: «Сегодня обед будет у меня». Так он пригласил Господа. 351. Divya Mahaprasadane Kanila Vitapana Adi Jagannath Yekaila. Sarvabhauma Bhattacharya bought various types of food remnants that had been left by Lord Jagannath. He bought all kinds of cakes and condensed milk preparations. Сарвабхаума Бхаттачарья принес разные явства, отведанные Господом Джаганатхой. Он принес всевозможную выпечку и сладости из сгущенного молока. 352. Madhyana Karila Prabhu Nijagana Lan Sarvabhauma Ghari Bhiksha Karile Rasiya. Accompanied by his associates,
Śrī Caitanya Mahaprabhu went to Savanabhura Bhattacharya's house and took his noon lunch there. В сопровождении своих спутников Шри Чайтанья Махапрабху отправился домой к Сарабхаму Бхаттачарье и пообедал там. Text 353. Diksha karana tanri karaila sayan apana sava bhumna kari pada samvarhan. After offering food to Sri Caitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya made him lie down to rest, and he personally began to massage the legs of the Lord. Накормив Чайтанья Махапрабху, Сарабхама Бхаттачарья предложил ему прилечь отдохнуть, а сам стал массажировать ему стопы. Text 354. Prabhu tanni pathila bhojana karite se ratri tanaghari rahila tanraprite. Sri Caitanya Mahaprabhu then sent Savanabhura Bhattacharya to take his lunch, and the Lord remained that night in his home just to please him. Шри Чайтанья Махапрабху, однако, отправил Сарабхаму Бхаттачарью обедать. Чтобы доставить ему удовольствие, Господь заночевал у него. 355. Sarvabhauma sangyara lana nijagana tirthayacha katakahi kaila jagarana. Sri Caitanya Mahaprabhu and his personal associates remained with Savanabhura Bhattacharya. They stayed awake the entire night as the Lord spoke of his pilgrimage. И Шри Чайтанья Махапрабху и его приближенные остались у Сарабхамы Бхаттачарьи. Всю ночь напролет они слушали рассказ Господа о его паломничестве. Text 356. Prabhu keye tirtha kailum paryatana Tomasama Vaishnavana Dekilun Ekajana. The Lord told Sarvabhauma Bhattacharya, I have traveled to many holy places, but I could not find a Vaishnava as good as you anywhere. Господь сказал Сарабхаме Бхаттачарье, я обошел множество святых мест, но нигде не встретил такого замечательного вайшнава, как ты. Hey Ramananda Raiba Sukadila Matakahi Lagi Milite Kahila. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, I received much pleasure from the talks of Ramananda Rai. The Bhattacharya replied, for this reason I requested that you meet him. Шри Чайтанья Махапрабху добавил, беседы с Рамананда Раем доставили мне огромное удовольствие. Бхаттачарья ответил, именно поэтому я попросил тебя встретиться с ним. Purport in the Caitanya-charitamrita Mahaprabhu says, Sarvabhauma, I traveled to many places, but I could not find a Vaishnava as good as you anywhere. However, I must admit that Ramananda Rai is wonderful. Комментарий. Шри Чайтанья-чаритамрита в начале 8-го акта Шри Чайтанья Махапрабху говорит, Сарабхама, я побывал во многих святых местах, но нигде не смог найти другого такого вайшнава, как ты. Однако я должен признать, что Рамананда Рай поразил меня. Sarvabhauma replied, therefore, my lord, I requested you to see him. Сарабхама Бхаттачарья ответил, именно поэтому, мой Господь, я попросил тебя встретиться с ним. Gauranga said, there are, of course, many Vaishnavas in these holy places, and most of them worship Lord Narayan. Others who are called Tattvavadis and are also Lakshmi Narayan worshippers, but they do not belong to the pure Vaishnav cult. Далее Шри Чайтанья Махапрабху говорит, разумеется, в этих святых местах много вайшнавов, и большинство из них поклоняется Господу Нараяне. Помимо них есть еще Таттвавади, которые тоже поклоняются Лакшми Нараяне, но их нельзя считать чистыми вайшнавами. There are many worshippers of Lord Shiva, and there are also many atheists. Regardless, my dear Bhattacharya, I very much like Ramananda Rai and his opinions. И еще в этих местах много почитателей Господа Шивы, а также много атеистов. Кто бы то ни был, любезный Бхаттачарья, мне очень понравился Рамананда Рай и его взгляды. Thus, I have ended my narration about Sri Caitanya Mahaprabhu's pilgrimage, describing it in brief. It cannot be described very broadly. На этом я завершаю повествование о паломничестве Шри Чайтаньи Махапрабху. Я рассказала о нем вкратце, ибо сделать это во всех подробностях не представляется возможным. Next
359. Ananta Caitanya-lila kahite na jane, lovila jana tara caritanatane. The pastimes of Lord Chaitanya are unlimited. No one can properly describe his activities, yet I make the attempt out of greed. But this reveals my shamelessness. Лилы Господа Чайтаньи безграничны. Никто не в состоянии как следует описать его деяния. Однако жадность заставляет меня пытаться делать это, что лишний раз доказывает мою нескромность. Текст 360. Prabhu tirthayacha kaha shuniye jana, Caitanya-charitamrita Madhya-līlā. Whoever hears Śrī Caitanya-Mahaprabhu's pilgrimage to various places attains the riches of very deep ecstatic love. Любой, кто услышит о паломничестве Шри Чайтаньи-Махапрабху по святым местам, обретет сокровище глубокой экстатической любви к Богу. Purport. The Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur remarks, the impersonalists imagine some forms of the absolute truth through the direct perception of their senses. Комментарий. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет, имперсоналисты воображают разные формы абсолютной истины, опираясь на непосредственный опыт чувственного восприятия. The impersonalists worship such imaginary forms, but neither Srimad Bhagavatam nor Sri Chaitanya Mahaprabhu accepts this sense gratificatory worship to be of any spiritual significance. Эти придуманные формы становятся объектами поклонения для имперсоналистов. Однако ни Шримад Бхагаватам, ни Шри Чайтанья Махапрабху не видят в этом поклонении, направленном на удовлетворение чувств, никакой духовной ценности. The Mayavadis imagine themselves to be the Supreme. They imagine that the Supreme has no personal form and that all his forms are imaginary, like the will-o'-the-wisp or a flower in the sky. Майявади мнят Всевышним самих себя. Они считают, что Всевышний лишен личностных черт, и что все его проявления — суть плод воображения, как блуждающий огонек или цветок в небе. Both Mayavadis and those who imagine forms of God are misguided. И майявади, и те, кто воображает разные формы Бога, лишь обманывают себя. According to them, worship of the deity or any other form of the Lord is a result of the conditioned soul's illusion. По убеждению таких людей, поклонение божеству или любому другому образу Господа — это следствие иллюзорной, обусловленной души. In other words, the absolute truth is formless. So if you're worshiping a form, that means your illusion. Другими словами, абсолютная истина не обладает формой. Если вы поклоняетесь форме, значит, вы находитесь в иллюзии. However, Sri Chaitanya Mahaprabhu confirms the conclusion of Srimad Bhagavatam on the strength of his philosophy of Achinta Bheda Bheda Tattva. That philosophy holds that the Supreme Lord is simultaneously one with and different from his creation. That is to say, there is unity in diversity. Однако сформулированная Шри Чайтанья Махапрабху философия Ачинтя Бхеда Бхеда Татвы подтверждает выводы Шримад Бхагаватам. Согласно этой философии, Верховный Господь един со своим творением и одновременно отличен от него. Это называется единством в многообразии. In this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu proved the impotence of fruitive workers, speculative empiric philosophers, and mystic yogas. The realization of such men is simply a waste of time and energy. Таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху показал, насколько тщетны усилия кармы, философов-теоретиков и йогов-мистиков. Их духовные поиски — это просто напрасная трата времени и сил. The Mayavad philosophy doesn't make a lot of sense. В философии Майявады не так много здравого смысла. But actually, everything is God. Everyone is God.
Они говорят, что все на самом деле Бог, и каждый также является Богом. But now we're covered by illusion. Но сейчас мы покрыты иллюзией. When the illusion is gone, we'll understand that we are one with the Lord. Но когда эта иллюзия уйдет, мы поймем, что мы едины с Богом. But if we're God, how can the illusion be greater than us? Но если мы являемся Богом, как получается так, что иллюзия, она более велика, чем мы. And where did the illusion come from? И откуда эта иллюзия возникла? It's not a very sensible philosophy. Поэтому в этой философии не так много здравого смысла. So to set the example, Śrī Caitanya-Mahaprabhu personally visited temples in various holy places. Чтобы подать достойный пример подражания, Шри Чайтанья Махапрабху сам посетил разные храмы во многих святых местах. And wherever he visited, he immediately exhibited his ecstatic love for the Supreme Personality of Godhead. Везде, куда бы он ни пришел, он сразу давал выход экстатической любви к Верховной Личности Бога. When a Vaishnava visits the temple of a demigod, his vision of that demigod is different from the vision of the impersonalist and Mayavadis. Когда Вайшнав приходит в храм полубога, он видит этого полубога иначе, чем майявади или имперсоналисты. The Samhita supports this. The Vaishnava's visit to the temple of Lord Shiva, for example, is different from a non-devotee's visit. Брахма Самхита подтверждает это. Например, когда Вайшнав посещает храм Господа Шивы, это отличается от посещения того же храма непреданным. The non-devotee considers the deity of Lord Shiva an imaginary form because he ultimately thinks that the supreme absolute truth is void. However, a Vaishnava sees Lord Shiva as being simultaneously one and different from the Supreme Lord. Непреданный считает образ Господа Шивы воображаемым, поскольку высшая абсолютная истина в его представлении пустота. Однако Вайшнав видит Господа Шиву не отличным от Верховного Господа и одновременно отличным от Него. In this regard, the example of milk and yogurt is given. Yogurt is actually nothing but milk, but at the same time, it is not milk. Simultaneously one with milk, yet different from it. This is the philosophy of Śrī Caitanya-Mahaprabhu. Понять это можно на примере молока и простокваши. Простокваша, по сути, есть не что иное, как молоко, и вместе с тем это не молоко. Простокваша не отлична от молока и одновременно отлична от него. And this is confirmed in Bhagavad Gita. Mayate dhamidam sarvam jagat avakti murtina matstani sava bhutani nachaham tes avastitaha. By me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. Такова философия Шри Чайтаньи Махапрабху, и она полностью соответствует тому, что Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите 9.4. В своей непроявленной форме я пронизываю всю Вселенную. Все существа пребывают во мне, но я не в них. The absolute truth, God, is everything, but this does not mean that everything is God. For this reason, Śrī Caitanya Mahaprabhu and his followers visited the temple of all the demigods, but they did not see them in the same way as an impersonalist sees them. Абсолютная истина, Бог есть все сущее, но это вовсе не означает, что все сущее есть Бог. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху и его последователи посещали храмы разных полубогов, однако относились к ним не так, как имперсоналисты. Everyone should follow in the footsteps of Śrī Caitanya Mahaprabhu and visit all temples. Каждый должен следовать примеру Шри Чайтаньи Махапрабху и посещать все храмы. We say the demigods, we understand they're appointed agents of Krishna, of Vishnu. Мы понимаем, что полубоги — это назначенные руководители, и были назначены они Кришной. So they're persons taken on real positions Это личности, которые заняли реальное положение of universal management. в управлении Вселенной. So we respect them for that. И поэтому мы выражаем им за это почтение. So but we don't equate them as being the same as God. Но мы не говорим о том, что они равны с Богом. And neither we think that they're illusory. И также мы не думаем, что они иллюзорны. Everyone should follow in the footsteps of Chaitanya Mahaprabhu and visit all temples.
Каждый должен следовать примеру Шри Чайтанья Махапрабху и посещать все храмы. I was in Jagannath Puri, and Jagannath was coming out onto the cart. Я был в Джаганнат-пуре, и в это время Джаганнат выходил, чтобы зайти на колесницу. He's the leader of the Mayavadis, came. И пришел лидер Майявади Шанкарачарья. And his followers were with him, behind him. И за ним шли его последователи. So they get special darshan because they're very prominent. И им дали возможность получить особый даршан, поскольку они занимали особое положение. Jagannath Bhagavan ki jai. И они воспевали Джаганнат Бхагаван ки джай. Shankaracharya Bhagavan ki jai. А потом сразу же Шанкарачарья Бхагаван ки джай. We see that everyone is a servant of Jagannath, but they're equating Jagannath and the leader as the same. Мы видим всех как слуг Господа Джаганнатхи, но они прославляют и Джаганнатху, и своего лидера одинаково. So the personalists are saying that there's two. There's a Lord and there's everything else. Персоналисты говорят, что существует Господь и существуют другие также. And the Mayavadis say, no, there's a Lord and there's nothing else. Everything else is illusion. Но Майявади говорят, что Бог — это ничто, и все остальное — это иллюзия. But Mahaprabhu says, no, they're both real. Но Махапрабху сказал, что это не так. Оба они реальны. And they're both God. И оба они являются Богом. Because what we're perceiving here in the material world, this is also the energy of the Lord. Поскольку то, что мы ощущаем здесь, в материальном мире, также является энергией Господа. It's His idea, it's His creation. Это Его идея, это Его творение. He's manifesting it from His own desires. Он проявляет это из своего собственного желания. So there is nothing but God, that's right. Поэтому не существует ничего помимо Бога, и это правильно. But He's appearing in various ways. Но Он проявляется различными способами. He's also there in an invisible form everywhere, all pervading. Он также находится в невидимой, всепроникающей форме. So yes, He is one, He is all pervading. Да, Он един, Он всепроникающий. But then again, He's everywhere. И Он также находится In His везде, unmanifest form. в своей непроявленной форме. And that He's everywhere in His personal form. И Он находится везде также в своей личной форме. But very small, you can't see Him. Но Он настолько мал, что вы не можете He's видеть Его. within the heart of everyone, and He's within the atom also. Он находится в сердце каждого и находится также в каждом атоме. He is the glue that keeps all the material energy working. Его можно назвать клеем, который держит всю Вселенную вместе и заставляет ее работать. And then there is again Krishna and is in the spiritual world who's always there. He doesn't even leave. И также существует Кришна, который всегда находится в духовном мире и никогда не уходит. So these are the inconceivable potencies of the Lord. И это та самая непостижимая энергия Господа. Он находится везде одновременно. So the Mahaprabhu's philosophy, Achinta Veda Veda Tattva, И вот философия Господа Чайтанья Ачинтя Бхеда Бхеда Таттва. is simultaneously one with and yet different from the creation. Он одновременно един и в то же самое время отличен от творения. Simultaneously one with and different from the living entities. Одновременно он един и вне живого существа. Right? Because the living entities, the living force, we're part of the original living force. Krishna has expanded Himself into us. Поскольку мы являемся частицей Господа, изначальной частицей, которая изошла из Него, и мы Его жизненная сила. All of us is like the molecules of sunshine coming from the sun globe. Как говорит Шрила Прабхупада, мы как молекулы Солнца, молекулы солнечного света, которые исходят от Солнца. Они не отличны от Солнца. But then again, they're dependent on the sun. Но в то же самое время они зависят от Солнца. And they're produced from the sun. Они исходят из Солнца. So in Они one были sense созданы they're the им. same, they're the other, but another sense they're not. И поэтому, с одной точки зрения, они являются тем же самым, но с другой точки зрения нет. Because they're just tiny fragmented parts of the whole. Поскольку они являются маленькими частицами всего этого целого. The fire, you can do so many things. You can cook your lunch on a fire, but you can't cook it on a spark.
То есть с помощью огня вы можете сделать много чего, например, приготовить обед, но при помощи одной искры вы этого сделать не можете. So Achinta Veda, Veda Tattva, simultaneously one and then again different. Поэтому Ачинтя Бхеда Бхеда Татва одновременно един и отличен. Sometimes mundane sahajiyas, sahaja means a person who takes spiritual life loosely, lackadaisically, cheaply. Иногда сахаджи — это те, которые принимают практику преданного служения очень дешево. They're saying the sahajas suppose that the gopis visited the temple of Katyayani in the same way mundane people visit the temple of Devi. Некоторые материалистичные сахаджи полагают, что гопи ходили в храм Катьяни для того же, для чего обыватели ходят в храм Деви. However, the gopis prayed that Katyayani grant them Krishna as their husband, whereas mundaners visit the temple of Katyayani to receive some material profit. That is the difference between a Vaishnava's visit and a non-devotee's visit. Однако гопи молились Катьяни, чтобы она послала им мужья Кришну, тогда как обыватели приходят в храм Катьяни за материальными благами. В этом разница между посещением храма вайшнавам и непреданным. Let's continue that. Text 361. Caitanya-charitamrita Shara Bhaktikara Macharya Chadiya Mukhi Balahari Hari. Please hear the transcendental pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu with faith and devotion. Giving up envy of the Lord, everyone chant the Lord's holy name. Hari. Пожалуйста, с верой и преданностью слушайте о трансцендентных деяниях Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Перестаньте завидовать Господу и повторяйте святое имя Господа. Хари. Ekali kali aranahi kona dharma Vaishnava Vaishnava Shastra ekahi marma. In this age of Kali, there are no genuine religious principles other than those established by the Vaishnava devotees and the Vaishnava scriptures. That is the sum and substance of everything. В век Кали не осталось никаких законов религии, помимо тех, которые провозгласили преданные вайшнавы и писания вайшнавов. Эти заповеди — суть всего. But one must have firm faith in the process of devotional service and the scriptures that support it. Комментарий. Необходимо твердо верить в путь преданного служения и в Писания, которые подтверждают его истинность. Если слушать о деяниях Шри Чайтаньи Махапрабху с такой верой, то можно избавиться от зависти Господа. Шримад Бхагаватам предназначен именно для таких людей. In this age, a person shouldn't envy Chaitanya Mahaprabhu's movement, but should chant the holy names of Hari and Krishna, the Mahamantra. That is the sum and substance of the eternal religion known as Sanatana Dharma. В текущий век не следует проявлять недоброжелательность к движению Шри Чайтаньи Махапрабху. Вместо этого нужно повторять святые имена Хари и Кришна, то есть Махамантру. В этом суть вечной религии Санатана Дхармы. In this verse, the word Vaishnava refers to a pure devotee and fully realized soul. And the word Vaishnava Shastra refers to Shruti or the Vedas, which are called Shabda Pramana, the evidence of transcendental sound. Слово Вайшнава в этом стихе относится к чистому преданному, полностью осознавшему свою духовную природу. А Вайшнава Шастра указывает на Шрути, то есть Сведы, которые называют Шабда Праманой, знанием, заключенным в трансцендентном звуке. So if you strictly follow the principles of Vedic religion, chant the holy names of the Supreme Personality of Godhead, you'll be actually situated in the transcendental specific succession. Тот, кто строго следует заповедям ведических писаний и повторяет святое имя Верховной Личности Бога, действительно принадлежит
трансцендентной ученической преемственности. Śrī Caitanya-charitamrita lila aghada gambhira pravesha karita narish pasirahitira. The pastimes of Śrī Caitanya-Mahaprabhu are just like an unfathomable ocean. It is not possible for me to enter into it. Simply standing on the shore, I am but touching the water. Лилы Шри Чайтанья Махапрабху подобны безбрежному океану, войти в который я не способен. Стоя на берегу, я лишь касаюсь вод этого океана. 364. Caitanya-charita shradhaya shuniye jana yateka vicharitatta paya premadhana. The more one hears the pastimes of Śrī Caitanya Mahaprabhu with faith, analytically studying them, the more one attains the ecstatic riches of love of Godhead. Чем больше человек с верой слушает о деяниях Шри Чайтаньи Махапрабху и размышляет над ними, тем более доступным становится для него сокровище экстатической любви к Богу. Tекст 365. Śrī Rupa Raghunatha Pariyarasa Caitanya-charitamrita Kahi Krishna Dasa. Praying at the lotus feet of Śrī Rupa and Śrī Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Śrī Caitanya-charitamrita, following their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья-чаритамриту. Purport. As usual, the author concludes the chapter by reciting the names of Śrī Rupa and Raghunath, the 6 Goswamis, and reinstating himself at their lotus feet. Комментарий. По своему обыкновению автор завершает главу обращением к Шри Рупе и Рагунатхи и подтверждением своей верности их лотосным стопам. Thus ends the Bhaktivedanta purpose to Śrī Caitanya-charitamrita Madhya-līlā, 9th chapter, describing Śrī Caitanya Mahaprabhu's travels to many holy places in South India. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 9 главе Мадхья-лилы Чайтанья-чаритамриты, описывающий паломничество Господа Чайтаньи Махапрабху по многочисленным святым местам Южной Индии. Shri Krishnadas Kaviraj Goswami ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Jai Gaur Premanandi. Next we'll read chapter 10, the Lord's return to Jagannath Puri. Следующий мы будем читать главу 10, которая называется «Возвращение Господа Джаганатха Stay Пури». tuned to the next reading. Jagannath Swami ki jai. Hare Krishna.